L K I G sorry H G Metric wins. Next is for the sports boys. We give 10 cups each, and then we have to blow. So you don't know how many they can blow, right? Give them more. Stack it up on one side. You have to blow it down. From here, here. Two buckets. Run away. Look, I'll keep a bucket. Pack of cards, you have to not blow the joker. Okay. Try? No trials? Okay. Ready? What, one by one by one? Both blew the jokers. So now, so we give 5 points to both. Both.
It's candy hands. You'll have to keep your right hand back and use your left hand and unwrap the chocolates. Sticks here, they have to use the stick to stack the nuts one on top of the other. So this is a game for keep the stick in your mouth. You want them to stack it.
Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Un besito bien suavecito, bebé. Choosing your battle. Make yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's on. You feel it. You got it all. Believe it. When you go get up, oh, you can go get up. Cause this is Africa. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada.
and greetings to all the guests of honor, parents, and my dear students, teachers. For the great Kalanjali program today, we are going to have a classic English drama, and all the people are going to have feast to their eyes. I was overwhelmed by seeing the number of audience and who have come here to give motivation and cheers to the fantastic performance given by the students. With immense pleasure, on behalf of my school, we welcome one and all gathered here. Feel privileged to welcome our chairman, Mr. Jayachandran sir, and our Honorable Managing Trustee, Mrs. Dhanalakshmi Jayachandran ma'am, who has been the beacon light for all of us and has been keen on making education accessible to all the section of the society. I welcome our esteemed correspondent, Mrs. Maitri Priyarun, who always volunteered to shoulder us in her heart and provided students and teachers to space to learn, grow and develop. A warm welcome to the guest of honor, Mrs. Carla Prakash. He is a post-graduation in a library and information science. She was a director of the public library system consisting of 11 libraries in USA. Their passion and hobby is exploring wildlife all over the world. She has rendered her service in public library. We deem it is a pleasure and honor to have you here for the grand Kalanjali Fest. We welcome you, ma'am. I welcome our revered chief guest who will be judging the classic English drama of our institution, Mrs. Vaila R. Krishnamani, an academician turned entrepreneur and rendered her service as a consultant advisor, master trainer, and institutional auditor in various esteemed organizations in India and abroad. She is also an associate of our school and well-wisher to the management. We welcome you, ma'am. Please give them a big hand to all the guest children. We feel proud the eminent people are come here to witness our program. Let me welcome Mrs. Hazel, an expertise English teacher with a flair for the language and multifaceted personality, has got 5 decades of teaching experience in this school. Currently serving as an English coordinator at Trinity Metric Higher Secondary School, Ramanathapuram. We welcome you, ma'am. We do cherish your partnership and collaboration in all our endeavors, the best chief guest of this today's program. We heartily welcome our eminent principal, Mrs. Premalata, our college principal, and Mrs. Geeta Sudarsan, the principal of metric stream, and Mrs. Noila, our HR, who leads the institution to the pinnacle of success. I like to mention about Ms. Tejashwini, who ignited the idea of Kalanjali in our institution. Though in her absence, she always think about the Kalanjali program today. I cordially and respectfully welcome our teachers who serve the student community and bring out the sporting potential in a meticulous way. 24/7, the teachers always think about you students. Please give them a big hand because they are the trainers, instructors. To the world, our parents may be simply a person, but for us, they may be the world. With immense pleasure, on behalf of our school, we welcome our dear parents. Today's children are the sculptures who shape and mold the future world. The sprightly faces, and I am witnessing today, are for sure going to spread the future with their stunning talents and powerful knowledge.
our institution have been paving a wonderful foundation for all these children who are an embodiment of positivity. Thanks to the valuable guidance by our management, especially I have to mention our correspondent ma'am for this Kalanjali program. Always she is like a pillar to us, leading every steps and making the children how to perform well, guiding both metric and CBSE. Give them a thunder applause to our management. Our students receive not only scholastic attainment, but also an equal thrust to the holistic development in every sense of the term. I am feeling proud to express my happiness to see my wards who are going to display your talent in a scintillating way. Give them a clap to our dear students. Today you are going to see a magnanimous performance by our children who are going to put their heart and soul, and let us all give a cheerful appreciation to the students, and once again we welcome one and all for this program. Thank you. Thank you, ma'am, and that was really a warm welcome. Wildlife in the world can only be protected by the love of compassionate hearts in the world. One such wonderful personality amongst us is our guest of honor today, Mrs. Karla Prakash. We now request our Managing Trustee, Mrs. Dhanalakshmi Jayachandran, to introduce the guest of honor today. Please, ma'am. Check. Good evening, everybody. I think we are all waiting for this beautiful Kalanjali theatre to start. Today I took up the mic only to say a big thank you to our guest of honor, Mrs. Karla Prakash. So that's why I've taken the mic. I just would like to tell something to you all about her. Mrs. Karla Prakash, our chief guest of honor for this function, is married to Mr. Prakash Venkatapati, who belongs to the heritage family, PSG family of Coimbatore, and Mr. Prakash is also trustee of the prestigious PSG and Sons Trust. She's familiar about Coimbatore from the past 50 years and knows more about our culture than many of us here. She has an BA in Sociology and MA in History, Library and Information Science. She has worked in both college and public libraries, ending her career as the director of the public library system, consisting of 11 libraries in the state of Minnesota, USA. She's a voracious reader and a great lover of nature. She's very interested in the wildlife of India. Very recently, she has visited many of our wildlife sanctuaries. With her vast knowledge in English literature, we feel Mrs. Karla is the apt person to be our guest of honor for the function. As it's a venture in theatre and in our school, it's an honor, ma'am, to have you with us. Thank you very much. Thank you, ma'am. It's an absolute privilege for us having you, ma'am. We now request our chairman, Mr. Jayachandran, to honor our guest of honor today with a small token of love. Please, ma'am. Children, put your hands together in welcoming our guest of honor today, Mrs. Karla Prakash. Thank you, ma'am, for having accepted our invitation. Now I invite Ms. Vaishnavi Sundaram of Grade 12 of CBSE to introduce the judges for today's program.
Greetings to all. I'm profoundly delighted to take this opportunity to introduce the chief guest for this evening, Mrs. Viola R. Krishnamani. An academician turned entrepreneur, she holds an MA in Public Administration, postgraduate diploma in Personal Management and Industrial Relation, certificate in Teacher Training from Cambridge Assessment International Education, UK. Ma'am is an expert in tracking learner engagement. We welcome a strategist, mentor, and QA advisor. Being an associate and a good friend to the management, she is no stranger to the campus. She has rendered her services as a consultant advisor, master trainer, and institutional auditor in various esteemed organizations in India and abroad. We are honored to have you amongst us for this auspicious occasion. Welcome, ma'am. Thank you. Thank you, Vaishnavi. Now we request our Managing Trustee, Mrs. Dhanalakshmi Jayachandran, to honor our Judge of the Day today, Mrs. Viola. Children, let's give a huge round of applause. Now I call upon Ms. Raghavi of Grade 10 from Metric to introduce the Judge of today's program. Namaste to all. We are much privileged to invite our judge today, Mrs. Hazel Antoinette, postgraduate in English literature with 50 years of experience in teaching. Her flair for the language and the love for the children made her depict the signature in her subject. She is a multifaceted personality who started her career as a teacher and was designated as coordinator and served as headmistress in and around Coimbatore and Erode district. And now currently serving as English coordinator for primary classes at Trinity Metric Higher Secondary School, Ramanathapuram, Coimbatore. Hearty welcome, ma'am. Thank you, Raghavi. Now we request our Managing Trustee to honor our Judge of the Day today, Mrs. Hazel Antoinette. Children, put your hands together in welcoming our Judge for the day today. Kalanjali, being a fest, increases the zest and energy of students. In the place of creating a competition, we also create a bond. The amazing competition between both the schools commenced on 26 October with nearly 70 events for all the categories from KG to grade 12. Now, I request Mrs. Geeta Sudarshan, Principal of the Metrics team, to share the significance of Kalanjali. Good evening to one and all gathered here. It gives me immense pleasure to welcome everyone for the Kalanjali Finale Day 1. Kalanjali, the Intercultural Fest, is the flagship event of Sri Jayendra Saraswati Group of Institutions. This is a month-long fest which is conducted annually to provide a platform for students to showcase their talents in various disciplines. The Student Council gains substantial experience in organizing the whole show, which brings out leadership and organization skills, shouldering responsibilities, planning and identifying talents, and building comradeship with the entire school. The Kalanjali is a platform for students to exhibit their innate talents. The Kalanjali event were conducted for all the grades from KG to grade 12. The event were an artistic expression of talents, intellect and passion. The school believes in Howard Gardner's multiple intelligence theory of students having various level of intelligence and the possibility of changes over time.
Kalanjali focus on 8 types of intelligence like linguistic, logical, musical, spatial, body kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, naturalistic, and spiritual to ensure every child is able to realize their innate talent. Through Kalanjali, we imbibe and inculcate the 21st century skills like critical thinking, communication, collaboration, and creativity into the young minds. This year, we nearly had 70 competitions, which is the blend of art, literary, sports events, etc. 10 participants from both the schools, both metric and CBSE, competed in every event where we witnessed to talents of 700 children, and no child remained a non-participant because they actively participated in making props and volunteer. So this is our 6th year. So we started in the year 2017, and we wish both the teams good luck and may the best team win. Thank you, ma'am. We proudly say that we are stepping into the 6th successful year of this Talent Fest. Is everyone ready for the grand finale? The most awaited stage events, the gleaming fire in our eyes, the excitement, the traction of execution fills the atmosphere, and we are here on this fine day to begin. Lo and behold, we enter the finale of Kalanjali 2022-23 with amusing advertisements. To begin with, we are here with a CBSE stream. Making promises and keeping them is a great way to build a brand. So here, the CBSE children are here to get their bands and the products to be promoted. And here we go. The first advertisement on the screen. Welcome them with a loud applause. கலரிங் மெட்டீரியல் கொஞ்சம் கூட நான் யூஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்துடுறேன். ஓ இது தந்தா அது வேஸ்ட் ஆயிடும். அப்புறம் நான் எங்க போய் அடிப்பேன்? இல்ல நான் பத்திரமா யூஸ் பண்ணிட்டு கொடுத்துடுறேன் கூட. ஆஹா நீ வேஸ்ட் பண்ணிடுவே. போப்பா. எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்கெட்ச் தரியா? இல்ல நான் தர மாட்டேன். நீ ஸ்பாயில் பண்ணிடுவே. நான் ஸ்பாயில் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் கூட. இல்ல தர முடியாது. நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தந்தறேன். தர முடியாதுன்னு சொல்றேன்டா. ஸ்டாப் ஆல் ஆஃப் யூ. எதுக்கு இப்படி சண்டை போடுறீங்க? உங்க எல்லாருக்கும் என்கிட்ட ஒரு சூப்பர் சொல்யூஷன் இருக்கு. அதுதான் எங்களோட ஸ்பெஷல் ஜிகு ஜிகு கிளிட்டர் பொடி. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியுமா? உங்களுக்கு எங்க கலர் பண்ணணுமோ அங்க தேவையான அளவு க்ளூ போடணும்.
அதுக்கு மேல கிளிட்டர் பொடியை தூவணும். அவ்வளவுதான். ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குல்ல? அப்புறம் பாருங்க, உங்க டிராயிங்ஸ் எல்லாம் ஜிகு ஜிகுன்னு கலர்ஃபுல்லா மாறிடும். என்ன எங்களோட ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? இத நீங்க ஆஃப்லைன்ல மட்டும் இல்ல, ஆன்லைன்லயும் வாங்கலாம். இப்போ கிறிஸ்துமஸ் ஆஃபரும் போய்கிட்டு இருக்கு. எதுக்காக எல்லாம் வெயிட் பண்றீங்க? இப்பவே போய் www.jigudiyglitterpodi.com போய் உங்க ஆர்டரை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் முதல்ல சொன்னது போல இப்போ கிறிஸ்துமஸ் ஆஃபர் போய்கிட்டு இருக்கு. அதனால நிறைய கிளிட்டர் பொடி வித்துக்கிட்டு இருக்கு. நீங்க சீக்கிரமா ஆர்டர் பண்ணுங்க, இல்லனா உங்களுக்கு கிளிட்டர் பொடி கிடைக்காமயே போயிடலாம். ஃபார் ஈஸி கலரிங் எல்லாரும் வாங்குங்க ஜிகு ஜிகு கிளிட்டர் பொடி. என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? நீ ஒரு ஆம்பளையா இருந்தா இப்ப வாங்கடா. நிம்மதியா தூங்க விட மாட்டேங்கிறீங்க, கத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க. இன்னைக்கு செத்தீங்கடா நீங்க. தம்பி என்னடா ஆச்சு? மா நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்கம்மா, இன்னைக்கு மொத்த பெரிய சாவடிச்சிடுற. நீ உள்ள போமா, மோவனை செத்துங்கடா. ஐயோ என்ன இவ இவ்ளோ கோவமா போறான்? என்ன பண்ண போறானோ தெரியலையே. இவன் ரொம்ப கோவப்படுவானே, என்னெல்லாம் பண்ண போறான்னு தெரியலையே. A few moments later. அம்மா! ஐயோ என்னம்மா பையில? ஒருவேளை அவன் அப்படி பண்ணிருப்பானா? தம்பி என்னடா பையில? கொசுபத்திமா. என்ன அது? கொசுபத்தியா? கொசுபத்தி வாங்குறதுக்காக கொடூரமா போன? பின்ன நாய் கடிச்சா கூட நிம்மதியா தூங்கிடலாம், கொசு கடிச்சா நிம்மதியாவே தூங்க முடியாதுமா. நீங்களும் உங்க வீட்டில் கொசு பிரச்சனை இல்லாமல் தூங்கணுமா? வாங்கி பயன்படுத்துங்கள் அமேஸ் மஸ்கிட்டோ காயில். அமேசான் காடுகளில் மட்டுமே கிடைக்கும் அரிய வகை மூலிகைகளால் ஆன வேம்பு, வசம்பு, கற்பூரவள்ளி, துளசி ஆகிய இவைகளால் ஆனதுதான் எங்கள் அமேஸ் மஸ்கிட்டோ காயில்.
சொல்லுங்க மேம். டாய்லெட் உப்பு இருக்கா? டாய்லெட்ல உப்பா? டேய் டூத் பேஸ்டா? ஐயோ சாரி. உங்க டூத் பேஸ்ட்ல உப்பு இருக்கா? டூத் பேஸ்ட்ல உப்பா? ஆமா. எங்க டூத் பேஸ்ட்ல உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் என்ன நிறைய இருக்கு. இதுல என்ன எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கு? ஆஹா, மாத்தி எடுத்துட்டு வந்துட்டேனே. சரி சமாளிப்போம். இது பேரு இட்ஸ் கார்டு. இது நாங்களே புதுசா கண்டுபிடிச்ச டூத் பேஸ்ட். இது நம்ம பற்களில் உள்ள கிருமிகளை இடிச்சு இடிச்சு கடவுள் மாதிரி காப்பாற்றும். அதனால் இதன் பேர் இட்ஸ் கார்டு. ஆமா, டேஸ்ட் பண்ணி பாக்குறீங்களா? டேஸ்ட் பண்றேன். நல்லா இருக்கா? செம்மையா இருக்கு. அப்ப வாங்க கொண்டாடுவோம் நம்ம. கேளுங்க உப்பிஞானம் நீங்களும் உங்க பற்களை சுத்தமா வைக்கணுமா? வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்க. எங்க இட்ஸ் கார்டு டூத் பேஸ்ட். கீதா, இந்த ட்ரெஸ்ஸ சீக்கிரமா அயன் பண்ணி கொடு. நான் அவசரமா வெளியே கிளம்பணும். ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு எங்க அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு வராங்க. என்னைக்காவது நீங்க வீட்ல இருக்கலாம்லங்க. என்னது முக்கியமான வேலைய வெளிய போகணும்னு சொல்ற? நீ வீட்ல இருன்னு சொல்ற? எனக்கு டைம் ஆச்சு. முதல்ல சட்டையை அயன் பண்ணி கொடு. என்னது வெளியில போறீங்களா? இந்த சட்டைய போட்டுக்கிட்டு எப்படி நீங்க போறீங்கன்னு நானும் பாக்குறேன். கீதா, என்ன பண்ற? எதுக்கு இப்ப இந்த ஜூஸ சட்டையில கொட்டின? சாரிங்க, தெரியாம கொட்டிடுச்சு. இப்ப எப்படி இந்த சட்டையை வெளியில போட்டுட்டு போறீங்க? என்னங்க அப்படியே எடுத்து டம்ளர்ல ஊத்திட்டீங்க? என்னம்மா, ஜூஸ கொட்டிட்டா சட்டை கரையாயிரும். அத போட்டுக்கிட்டு என்னால வெளியே போக முடியாதுன்னு நினைச்சியா? அங்கதான் நீ தப்பு கணக்கு போட்டுட்ட. ஆமாங்க, இந்த சட்டையில ஜூஸ் கரையே படலையே. எப்படி? இது அக்வாசிலிக் ஸ்டெயின் ப்ரூஃப் ஷர்ட். இதுல எந்த கரையும் ஒட்டாது. ஆமாங்க, கரையே படலையே. எனக்கும் இதே மாதிரி ஸ்டெயின் ப்ரூஃப் சாரீஸ் வாங்கி கொடுங்க. நீ முதல்ல பீரோல அடிக்க வச்ச சாரி எல்லாம் கட்டி விடு, அப்புறமா வாங்கிக்கலாம். நான் வெளியே கிளம்புறத எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது. ஏன் உன்னோட கூட தடுக்க முடியாது. இதுதான் இந்த சட்டையோட மகிமை. கரப்படாத சட்டை வேணுமா? உடனே எல்லாரும் வாங்குங்க. அக்வாசிலிக் ஸ்டெயின் ப்ரூஃப் ஷர்ட்.
பிரீத்தி, இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு பன்னீர் புலாவ் வித் கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி பண்ணிடு. அம்மா, எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பிரெட் ஆம்லெட்டோ ஆப்பிள் ஜூஸும் வேணுமா? மம்மி, எனக்கு லஞ்சுக்கு சப்பாத்தி வித் பன்னீர் கிரேவி வேணுமா? என்னடா மனுஷன் நினைச்சீங்களா இல்ல மிஷினை நினைச்சீங்களா? ஆளாளுக்கு வந்து அதை செய் இதை செய்யு சொல்லிட்டு போறீங்க. கடவுளே, இதுக்கெல்லாம் ஒரு சொல்யூஷனே இல்லையா? உங்க எல்லா ப்ராப்ளம்க்கும் ஒரே சொல்யூஷன், எங்களோட 2 minutes ஓவன். நம்ம ஓவனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, எப்படி 2 minutesல நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகுமோ அப்படியே நம்ம ஓவன்ல 2 minutesல வேணுங்கிற ஃபுட் ரெடி ஆயிடும். இப்ப பாருங்க, இந்த பவுல்ல நமக்கு வேணுங்கிற டிஷ் நேம் எழுதி நம்ம ஓவன்ல வச்சுட்டா 2 minutesல நமக்கு வேணுங்கிற டிஷ் ரெடி ஆயிடும். Few minutes later. இப்ப பாத்தீங்களா, மணக்க மணக்க நம்ம டிஷ் 2 minutesல ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்கள் வேலை பளுவை குறைக்க, டென்ஷனை போக்க வந்துடுச்சு 2 minutes ஓவன். வாங்கி பயனடையுங்கள் 2 minutes ஓவன். அன்பார்ந்த பெற்றோர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். நீங்க எல்லாரும் நேரத்துல எங்க பிள்ளைகளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புங்க. அதை ஏன் கேட்கிறாய் மந்திரி? என் அரசிக்கு கூந்தல் அதிகமாக உதிர்கிறது. கூடிய விரைவில் என் நிலைமை அவளுக்கும் வந்து விடுமோ என்று எனக்கு அச்சமாக உள்ளது. என் மண்டையில் கிரீடம் கூட வைக்க முடியவில்லை. வழுக்கி வழுக்கி வீழ்கிறது. அப்படியா மன்னா? ஆமாம் மங்குனி அமைச்சரே. இதற்கு நான் ஒரு சொல்யூஷன் கூறவா? சொல்லும், சொல்லி தொலையும். நாம் ஏன் சோஷியல் மீடியாவில் சர்ச் செய்யக்கூடாது? கககபோ. இப்பொழுது குழப்பம் அதிகமாக உள்ளது. தெனாலிராமன் வந்துவிட்டார். இனி இதற்காக ஒரு நல்ல சொல்யூஷனை அவர் தருவார். வாரும் தெனாலிராமன். நடந்தது அனைத்தும் நான் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தேன் மன்னா. தெனாலிராமா, என் நிலைமை உமக்கும் புரிகிறதா? நான் என்ன செய்வதென்றே எனக்கு புரியவில்லை. எத்தனைதான் விதவிதமாக ஷாம்பு வந்தாலும் அனைத்தும் நம் தலைக்கு கெடுதலே. நாம் நம் பாரம்பரியத்தை மறந்துவிட்டோம் மன்னா. அது என்ன தெனாலி? அதுதான் நம்ம சீயக்காய். அப்படியா தெனாலி? ஆமாம் மன்னா. ஏன் நம் சுமிதா மேம் கூந்தல் பார்த்தீங்களவா? அவர்கள் யூஸ் பண்ணுவது சுமிகா சீயக்காய். மக்களே, நம் அரசிக்கு மட்டுமல்ல, எல்லாரும் வாங்கி பயன்படுத்தலாம் சுமிகா சீயக்காய். முடிவுதிர் வைத்தடுக்க, அடர்த்தியாக கூந்தல் வளர வாங்கி பயன்படுத்துங்கள் எங்கள் சுமிகா சீயக்காய். Beautiful ladies and handsome gentlemen, this is the problem for all of us. We are all having hair falls, so please buy our product and use it and have wonderful hair, beautiful and shining hair also. Next, we have the video advertisement, that is a visual round, and here we go.
Now, this advertisement is only called as digimarketing. It is so difficult to get actors and actresses to act, and even their time and appointment. So this is how we have promoted our advertisements, by going to their own house and shooting whatever we want. This is called as digimarketing. A loud applause for the CBSE stream. And now the advertisement comes to an end. I request all the participants and the teacher in charge on the stage. These advertisements were choreographed by Mrs. Kanimori, Mrs. Ruby, and Mr. Vardarajan. Thank you all. And now we have the metric advertisements on the stage. Children, would you like to watch the main picture of metric advertisement? But before that, shouldn't we have a teaser or trailer for that? Yes, sir. Now we have the trailer for the advertisement that is going to be performed by a metric. சாப்பிட்டியா? நான் சாப்பிட்டேன். நீ? நானும் சாப்பிட்டேன். அப்புறம் அட்வர்டைஸ்மென்ட் பத்தி ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சது? தெரியலடா. அருண் சார் தான் இன்சார்ஜ்னு கேள்விப்பட்டேன். அவர்கிட்ட எதுக்கும் கேட்டு பார்ப்போம். வா போலாம். இதுவா போலாம். இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கா இல்ல இதான் முதல் தடவையா? இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி இதுக்கு முன்னாடி நிறைய நடந்திருக்குது. ஆனா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். Now here are our students from the metric stream to perform the advertisement. எவனாவது ஒருத்த மாஸ்க் போட்டுருக்கானா? இவன் ஒருத்தன் தான் ஃபாலோ பண்றான். குட் பாய்.
பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த இயர் சஞ்சய் நம்மளுக்காக ஒரு 2 வார்த்தை பேசுவார். அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர் எங்க ஹீரோக்கு என்னாச்சு? இப்ப அவன் ஹீரோ இல்லப்பா, ஜீரோ. என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க? ஆமாப்பா, இப்ப அவருக்கு மவுத் கேன்சர். நீங்க கெத்துன்னு நினைச்சு யூஸ் பண்ற இந்த போதைப் பொருட்களால மானம் போகுது, அப்புறம் உயிர் போகுது, கடைசியா குடும்பமே அழியுது. ஒரு ஊர்ல ஒரு பாட்டி வடை சுட்டுட்டு இருந்தாங்களாம். அப்போ ஒரு காக்கா பசியோட பறந்து வந்துச்சான். பாட்டி அந்த காக்கா நம்ம வடை தூக்கிட்டு போகுது, கல்லெடுங்க, நான் அடிச்சிடுறேன். வேணாம்ப்பா, அதுவே திரும்ப வரும் பாரு. அதுவே திரும்பி வருமா? எப்படி சொல்றீங்க பாட்டி? கொஞ்சம் பொறு சாமி. பாட்டி என்ன மன்னிச்சிரு பாட்டி, என்ன மன்னிச்சிரு பாட்டி. தெரியாம உன் உடைய திருடிட்டம் பாட்டி. என் இதயமே வலிக்குது பாட்டி, வலிக்குது பாட்டி. எப்படி பாட்டி திருடிட்டு போன காக்கா திரிஞ்சு நல்ல காக்காவா வருது? அதுக்கு காரணம் இந்த வடைய நான் நல்ல எண்ணெயில சுட்டிருக்கேன். அதுவும் இதயம் நல்லெண்ணெயில சுட்டிருக்கேன். இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும் எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். இப்போதே வாங்குவீர் இதயம் நல்லெண்ணெய். இதயமே ஏன் சோகமா இருக்க? ஈவென்ட்டுக்கு ஆளே கிடைக்கல. எவனை கூப்பிட்டாலும் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட்னு சொல்றானுங்க. என்ன பண்றதுனே தெரியல. அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம், டோன்ட் வரி. ஹே, நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க?
பாட்டில தண்ணி பிடிக்க வந்தாங்கா. நீ பழைய ஷூக்கா பிஞ்சிருச்சு. மதன், இந்த பொண்ணு பேர் தூக்கி ஃபங்கி ஷூஸ்ல போட்டுக்கோ, இந்த பையன் பேர் தூக்கி பாட்டில் ஆட்ல போட்டுக்கோ. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். வா. ஹலோ. யா ஓகே. தமிழ் கவிதை தானே, பண்ணிடலாம் வாங்க. ஓகே. ஏய் இங்க வா. வாட்ஸ் யுவர் நேம்? அக்கா என் பேரு தமிழரசுக்கா. தமிழரசா? வெரி குட் வெரி குட். நாளைக்கு நீ தான் கவிதையில கலந்துக்கிற, ஓகேவா? ஐயோ எனக்கு கவிதை எழுத தெரியாதே. அதெல்லாம் தெரியாது, நீ ரீசன் சொல்லக்கூடாது. கலந்துக்கிற, ஓகே? அம்மா என்ன கவிதை போட்டியில சேர்த்துட்டாங்கம்மா. ஆனா எனக்கு கவிதை எழுதவே தெரியாதம்மா. கவிதை தானப்பா, கவலைப்படாத, உன்னை கம்பர் மாதிரி எழுத வைக்கிறேன். இவனா கவிதையா? அதுவும் கம்பர் மாதிரியா? இவங்க தமிழ் வாத்தியார் மணி சார் பாடம் எடுத்தே 10 மார்க்கு தான் வாங்குவான். இவனாவது கவிதை எழுதுறதாவது. சாப்பிடு சாப்பிடு, ரசம் சாப்பாடா, நல்லா சாப்பிடு. என் உள்ளங்கவர் ஓவியமே, உற்சாக காவியமே, ஓடை நறுமலரே, உடையவளை, ஒளிரும் முழுநிலவே, அன்பே அமுதே அழகே உயிரே இன்பமே, இனிய தென்றலை, பனியே கனியே, பலரச சுவையே, மரகத மணியே, மாணிக்க சுடரே, தாயே தந்தையே, நீங்களின்றி நான் இல்லை. ஏங்கப்பா, கம்பர் மாதிரி கவிதை சொல்றியே. மாலா, என்னாச்சு நம்ம பையனுக்கு? அவன் சாப்பிட்டது சாதா ரசம் இல்லைங்க, கம்ப ரசம். அதான் கவிதை மலையா பொழியிறான். ரசம் வைக்க தெரியலையா? கவலை வேண்டாம், இப்போதே வாங்குவீர் கம்பரசம் இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ். கம்பரசம் தரட்டுமா, இன்பரசம் தரட்டுமா, நயக்கர போல நானும் பொங்கி. நாயகன் மீண்டும் வரான். இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. நீங்க யாராச்சும் சாப்பாடு கொடுங்கண்ணா, ரொம்ப பசிக்குதுண்ணா. என்ன நினைப்பு கூப்பிட்ட? ரோலெக்ஸ். ரோலெக்ஸ் சார், இனிமே சார். எஸ் சார். ஓகே சார். ஆரம்பிக்கலாமா? எவன் பஸ் இருக்கானோ அவனை எவ்வளவு தடுக்கவே முடியாது. திரும்பவும் ஆரம்பிக்க ஸ்கிராச்ல இருந்து. நாளைக்கு டே 1. ரோலெக்ஸ், இதுதான் ஏஜென்டினா. இவ கதையை தான் நீ முடிக்கணும். எவ்வளவு காசு வேணாலும் வாங்கிக்கோ. கமான் பாய்ஸ். ஆட்டு கறியில அதுக்கு பிரியாணி செம்மையா சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டி. எல்லாரும் வாங்க. ஏஜென்டினா, உன் சாவு என் கையில தான். உன் கடைசி ஆசை என்ன? என் ஆசை இருக்கட்டும் ரோலக்ஸ், ஏன் இவ்வளவு அழைச்சு போயிட்ட?
ஆமா, நீ சாப்பிட்டியா? டீனா, என்னை யாரும் இது வரைக்கும் இவ்வளவு அன்பா சாப்பிட்டியான்னு கேட்டதே இல்ல. ரோலெக்ஸ், நீ பிரியாணி சாப்பிடுறியா? பிரியாணியா? இந்த நேரத்துல கிடைக்குமா? அக்கா, எங்களுக்கும் பசிக்குதுக்கா. கவலைப்படாதீங்க, எந்த நேரத்திலும் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடதான் வந்திருக்கு டெல்லி பிரியாணி கடை. அதோ பாருங்க. டெல்லி பிரியாணி கடை. சுவையான பிரியாணிக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். அண்ணா, சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாமா? தயவு செய்து கதவை மூடவும். அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லனா, ப்ளீஸ் க்ளோஸ் த டோர். ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ், நீங்க நிலாவுக்கு வந்துட்டீங்க. எல்லாரும் பத்திரமா இருக்கீங்களா? ஓகே சயின்டிஸ்ட், நாங்கெல்லாம் இறங்கிட்டோம். இங்கெல்லாம் சேஃபா இருக்கு. இப்ப நீங்க மூணோட சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மேடம். ஒரு ஆபத்து, அங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை. இல்ல மேடம், இங்கெல்லாம் சரியா இருக்க மாதிரி தான் தெரியுது. ஏதோ ஒண்ணு உங்களை நோக்கி அதிவேகமா வருது. என்ன மேடம், ஏலியனா என்னன்னு சொல்லுங்க. எங்களுக்கு என்னன்னு தெரியல அது, ஆனா அது ரொம்ப வேகமா வருது. உங்களை நோக்கி தான் வருது. சீக்கிரம் போய் ஒளிஞ்சுக்கோங்க. அது மறைஞ்சு போச்சு. இப்ப அதை காணோம். ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ், பத்திரமா இருக்கீங்களா? அது என்னன்னு சீக்கிரமா சொல்லுங்க. இதுவா? என்ன சந்தோஷமா சிரிக்கிறீங்க? என்னன்னு சொல்லுங்க. உங்க பதிலுக்காக தான் மொத்த இந்தியாவும் காத்துட்டு இருக்கு. மேடம், அதிவேகமா நிலவுக்கு வந்ததும் என்னை உரசிட்டு போனதும் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஏலியன்ஸ் இல்ல, அது மயில் மார்க் பட்டாசுகளோட ராக்கெட் தான். அண்ணா, என்ன பட்டாசுன்னு சொன்னீங்க? மயில் மார்க் பட்டாசு. மண்ணில் வெடித்தாலும் வெண்ணிலவில் கூட பயணம் செய்யும் ஒரே பட்டாசு மயில் மார்க் பட்டாசு. இப்பொழுதே கேட்டு வாங்குங்கள். யாரும் தெரியாம தான் பேசினியா? இவன் கூட 2 ரவுண்ட் தாண்ட மாட்டான் அந்த பையன். ஃபேமிலி ரோஸ் அடிச்சுட்டு வருவான் கபில. 2 ரவுண்ட்ல ரோஸ் அடிக்கிறவன் மாதிரி ஆட்டக்காரன்
அவன். இவன் போச்சு 2 நாள் லட்சம் அவனை போய் ஏறக்கூடாது. இப்படியே ஓடுறிய வேம்பிலியே அடிக்கிற அளவு உங்ககிட்ட ஆட்டம் இருக்கலாம். ஆனா அதுக்கெல்லாம் ரோஸ் அடிச்சிட முடியாது. ஒத்த கால் இல்லாதம்மா. ஐயா ஐயா பிச்சை போடுங்க ஐயா. ஐயா நீ 100 வருஷம் நல்லா இருக்கணுங்க ஐயா. ஐயோ யாராவது வாங்கல, இவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சே, யாராவது வாங்கல, யாராவது ஆம்புலன்ஸ கூப்பிடுங்களேன், யாராவது டாக்டரை கூப்பிடுங்களேன். ஐம் வெரி சாரி. நீங்க ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா இவரை காப்பாத்தி இருக்கலாம். என்ன டாக்டர் சொல்றீங்க? இப்பதானே ஆக்சிடென்டே ஆச்சு. நீங்களும் தானே பாத்துட்டு இருந்தீங்க. ஓ ஐம் வெரி சாரி. பழக்க தோஷத்துல சொல்லிட்டேன். இப்படியா பணத்தை போட்டு வச்சிருப்பீங்க? என்ன டாக்டர் அதிசயமா இருக்கு? எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு. நீங்க போத்துனது ராம்ராஜ் வேஷ்டி தானே? அட ஆமா. எப்படி டாக்டர் கண்டுபிடிச்சீங்க? பணம் கூட சல்யூட் அடிக்க கை தூக்குதுன்னா அது நிச்சயம் ராம்ராஜ் வேஷ்டி தான். சீக்கிரம் போத்துங்க. மானத்தை மட்டுமல்ல உங்கள் உயிரையும் காக்கும் வேஷ்டி ராம்ராஜ் வேஷ்டி இப்போதே வாங்குவீர். சல்யூட் ராம்ராஜுக்கு, சல்யூட் சல்யூட் ராம்ராஜுக்கு.
என் பேரு ராக்கி. மண்டல அடிச்சா. ஐயோயோ மகனே, என்னடா ஆச்சு உனக்கு? அவனை பார்க்க விடுங்க. போலீஸ்காரனை ஏன்டா அடிச்ச? அவனா? ஏன்டா அப்படி செஞ்ச? சொல்லுடா. யாரையாவது அடிச்சா போலீஸ் தேடி வருவாங்க. ஆனா போலீஸையே அடிச்சா உங்களை மாதிரி டானுங்க தேடி வருவாங்க. என்னதான்டா வேணும் உனக்கு? இந்த உலகம். உலகமா? எங்க மகனே, வேர்ல்டு மேப் வேணும்னா அம்மா கிட்ட கேட்க வேண்டியதானே. இதுக்கெல்லாம் போய் அடிக்கலாமா? இதோ பாரு, நித்யகுமாரி வேர்ல்ட் மேப் எவ்வளவு அழகா பிரிண்ட் ஆயிருக்குன்னு பாரு. வேர்ல்டு மேப் வேணுமா, இந்தியா மேப் வேணுமா, என்ன மேப் வாங்கினாலும் நித்யகுமாரி வேர்ல்ட் மேப்னு கேட்டு வாங்குங்க. நித்யகுமாரி வேர்ல்ட் மேப் இப்போதே வாங்குவீர். நான் மைக்கேல்மா, இப்ப நான் தான் உன் டீமோட கோச். உனக்கு ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான கதை சொல்லுவேன். சொல்லட்டுமா? எல்லா குழந்தையும் 2 வயசுலயே நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா 5 வயசுல தான் அந்த குழந்தை அடியே எடுத்து வச்சுதான். நடக்குமான்னு நினைச்ச அந்த குழந்தை 8 வயசுல ஃபுட்பால் ஆடிச்சான். 15 வயசுல ஜூனியர்ஸ் லெவல்ல நேஷனல் சாம்பியன். 16 வயசுல அண்டர் 18. இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு 21 வயசு. எப்பவும் போலவே இப்ப அவளுக்கு இன்னொரு சேலஞ்ச். யாருன்னு தெரியுதாமா? அனிதா, இப்ப நீ வெளியே வந்தா நீ தனி ஆள் கிடையாது, நீ ஒரு அடையாளம். இந்த உலகத்துக்கு நீ யாருன்னு இன்னொரு தடவை திறமைக்கும் தன்னம்பிக்கைக்கும் முகம். என்ன சார் பூட்டி இருக்க வீட்டு மேல பேசிட்டு இருக்கீங்க? அனிதா ஊருக்கு போய் 1 வாரம் ஆச்சு. உங்களுக்காக தி ஐ ஃபவுண்டேஷன். 100க்கும் அதிகமான மருத்துவர்கள், அதிநவீன லாசிக் சிகிச்சைகள், இனி கண்ணாடியே தேவையில்லை. உலகத்தரம் வாய்ந்த கண் மருத்துவமனை தி ஐ ஃபவுண்டேஷன். இப்பொழுது பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. கண்களில் பிரச்சனையா? இப்போதே வாருங்கள் ஐ ஃபவுண்டேஷன். Let me sing a kutti story. Pay attention, listen to me. ஹே, எல்லாம் ரெடியா? நெக்ஸ்ட் நம்ம டான்ஸ் தான். எல்லாம் ரெடி மேடம். ஒரு தடவை பாக்குறீங்களா? 1 2 3 4. If you want, take it or else no tension. Leave it, baby. Leave it, baby. ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. பென்ட்ரைவ் பத்திரமா இருக்கா? எஸ் மேடம், என்கிட்ட பத்திரமா இருக்கு. தம்பி, பென்ட்ரைவ் கொடுங்க.
தம்பி பென்ட்ரைவ் ஒர்க் ஆகலப்பா, வேற ஏதாவது பென்ட்ரைவ் இருக்கா? என்ன சார் சொல்றீங்க? என்கிட்ட இருந்தது ஒரே காப்பி. ச்சே, நான் அப்பவே நினைச்சேன் இந்த மாதிரி லோக்கல் பென்ட்ரைவ் யூஸ் பண்ணா கடைசி நேரத்துல இப்படித்தான் காலவாரி விடும்னு. இப்ப என்ன, நீங்க ஆடுறீங்களா இல்ல டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணட்டுமா? இவங்க ஆடுவாங்க, ஆடியும் ஜெயிப்பாங்க. என்ன மேடம் சொல்றீங்க? உங்ககிட்ட பாட்டு இருக்கா? பாட்டு இல்ல, ஆனா பென்ட்ரைவ் இருக்கு. ஆபத்து காலத்துல கை கொடுக்க இதோ வந்திருக்கு கருமாரியம்மன் பென்ட்ரைவ். இந்தாங்க, இத போடுங்க. இப்ப ஆடுங்கடா. வாவ், நீங்க ரொம்ப நல்லா ஆடுனீங்க. இந்த காம்படிஷனோட வின்னர் ஜெயந்திரா மெட்ரிக் ஸ்கூல். எங்களோட இந்த வெற்றிக்கு காரணம் கருமாரியம்மன் பென்ட்ரைவ் தான். கருமாரியம்மன் பென்ட்ரைவ் 64 GB 128 GBகளிலும் உண்டு. அருகில் உள்ள அனைத்து கடைகளிலும் கிடைக்கும். புஷ்பராஜ். நண்பா, கவலைப்படாத, உன் பிரச்சனைக்கான தீர்வை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இதோ ஆர்த்தோ ஹெர்பாயில், இத போடு, எல்லாம் சரியா போயிடும். தசை பிடிப்பா, மூட்டு வலியா, இப்போதே வாங்குவீர் ஆர்த்தோ ஹெர்பாயில். அஞ்சலி, அஞ்சலி, என்ன சேர்த்துக்க மாட்டியா அஞ்சலி? ஏ பவன், என்னடா சொல்ற? அம்மா, அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லம்மா. காதல் வந்து தீண்டும் வரை இருவரும் தனித்தனி, காதலின் பொன் சங்கிலி இணைத்தது கண்மணி. அஞ்சலி, அஞ்சலி,
டே பவன், என்னமோ பாட்டு பாடுற மாதிரியே தெரியுதேடா. ஒண்ணும் இல்ல தங்கம், வெறும் மெமரி போயம் தான். நம்பிட்டேன். இப்படி ஒரு மெமரி போயம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல சாமி. அம்மா அண்ணன் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ற மாதிரியே எனக்கு தெரியுதுமா. ஆமா, எனக்கும் அவன் மேல ஒரு சந்தேகமா தான் இருக்கு. அதெல்லாம் இல்ல, என் பையன் தங்கண்டி. அம்மா, உனக்கு பவன்ஸ்ரீய பத்தி தெரியாது, பாத்து. இப்ப அவன் எங்க? மாடியில. மாடியிலயா? போனோடப்பா. போனோடயா? கதவு லாக் பண்ணிட்டான்ப்பா. ஐயோ, ஒருவேளை அப்படி இருக்குமோ? இருக்குமோன்னு இல்லம்மா, இருக்குங்கிற. அவள் கைகள் கூப்பியிருப்பது தாமரை முட்டு போல் இருக்கும். அவளே ஒரு பூ போல் தான் இருப்பாள். என்னது, பூ மாதிரி இருப்பாளா? இருறா வரேன். இந்த கள்ளும் பாட்டும் ரத்தமும் போர்க்களமும் அவளை மறக்க நான் என்னை மறக்கத்தான். டே பவன, நீ பண்றது உனக்கே நல்லா இருக்கா? அப்பா, நான் தமிழ் டிராமாக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் என்னடா கையில அஞ்சலின்னு பச்சை குத்தி இருக்க? அதுக்கு என்ன சொல்ல போற? என்ன போய் தப்பா நினைச்சிட்டீங்களே, நான் ஜெயந்திரா ஸ்டூடெண்ட்ப்பா. இதோ நல்லா பாருங்க, இது வெறும் அஞ்சலி இல்ல, கலாஞ்சலிப்பா. உங்கள் பிள்ளைகளின் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வரும் ஒரே பள்ளி ஜெயந்திரா பள்ளி. இப்போதே சேர்ப்பீர். அஞ்சலி 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 சின்ன கண்மணி கண்மணி கண்மணி. அஞ்சலி 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 மின்னும் மின்மினி மின்மினி மின்மினி. அஞ்சலி 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 சின்ன கண்மணி கண்மணி கண்மணி. Thank you, children. That was really an awesome performance. Did every audience enjoy here? We request all the participants to please step onto the dais to receive a huge round of applause. All the participants of advertisement and the director of this program, Dr. Arun Kumar, to please accompany our students. I request all the participants of advertisement to please be on stage along with your director, Dr. Arun Kumar. Children, let's give a huge round of applause. This is what Kalanjali really means, another Diwali for every Jayendran. Absolutely, it was a stress buster today for all of us here. Let's give a huge round of applause once again. Thank you, children. Thank you. Now, as both the advertisements are over, we'll give a huge round of applause for both the teams, CBSE and Metric. For the effort of every child there on stage, let's give a huge round of applause for both CBSE and Metric participants. We have learned that people will forget what we said, what we did, but they will never forget how we made them feel. Now, it's time for the English classic drama by the CBSE. All the world's a stage and all the men and women are merely players. The sun, bright sun that brings back light alone, but new life and hope and freshness to man. Who doesn't like classics? That too, from Shakespeare to George Saunders. Classics has also been a part of literature. Oliver Twist by Charles Dickens, also known as the Parish Boy's Progress. Oliver was deprived food in his childhood. It was his request to the master saying, "Please sir, I want some more." That later made him an apprentice. And here we go
with the drama Oliver Twist by CBSE. The world is a strange place. Plagued by the bad and saved by the good, our story leads us to both. This is the story of Oliver Twist, who is brought to the orphanage on the town of Mudford on one rainy, stormy night. I found this poor child. Please take him in. What a fine locket! This must be expensive. Well. This locket is mine now. What they're waiting for, if it's actually for all we ever get is through. Well, every day we say a prayer, building trees to build a fair, still we get the same old crew. Well, there is not a grass, not a gram can we find, can we beg, can we borrow or catch, but there is nothing to stop us from getting a thrill when we all close our eyes and imagine full glorious food, full glorious food, full glorious food. For what you're about to receive, may the Lord make you truly thankful. Amen. Please, sir, I want some more. What? Please, sir, I want some more. More? Catch him! Snatch him! Hold him! Scold him! Pounce him! Shout him! Pick him up and bounce him! Before we put the lad to task, may I be so curious as to ask his name? Oliver, sir. Never before has a boy wanted more. There's a dark, thin, winding stairway without any banister, which we'll throw him down and feed him on cockroaches served in a canister. Oh,
Mr. Bumble? Then put him on sale for the highest bid. Glad to get rid of Oliver. To bet, all of you. Mark my words, Mrs. Corney. That boy was born to be hung. You're right, Mr. Bumble. Let's put him on a sale. I have bought the boy and his belongings, ma'am. Make sure you get a good price for him, Mr. Bumble.
What is it? My dear, I bought this boy on sale at the market from Mr. Bumble to help in the shop. He looks little, but we need a boy. Very well, then, boy. What's your name? Oliver Twist, ma'am. An orphan, then? Mr. Bumble told me that a child's mother had left this boy in the orphanage and died. Very well, then. Your job is to be a junior coffin follower. Have you eaten yet? No, ma'am, not yet. Charlotte! Yes, Mom? Bring in some of the coal bits we put out for the dog. This is the new boy. Give them to him. Yes, Mom. That's all there is. Now, Oliver Twist, your bed's under the counter. You don't mind sleeping among the coffins, I suppose? You can't sleep anywhere else. Where is love? Does it fall from skies above? Is it underneath the willow tree that I've been dreaming of? Where is she who I close my eyes to see? Will I ever know the sweet hello that's meant for only me? Who can say where she may hide? Must I travel far and wide till I am beside the someone who I can mean something to? Where is love? Charlotte, open the door. Are you the new boy? Yes, sir. How old are you? 10, sir. Just leave the boy alone. Let him alone. You silly thing. Everyone has left you alone. Your father left you alone. Your mother left you alone. They all left you alone. You are an orphan. Ha 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 ha. An orphan. What do you say? Help, Charlotte, help, help. You ungrateful, murderous little villain.
You are going to be punished for this. Oliver spends several days and months in search of a home. Gentlemen out there, be mindful of your wallets or the gang is in. Before you know, your wallet will be before? No, never. That's alright. Don't worry about it. Hungry? Starving. Here, catch. I am homeless. I came to London to make my fortune. Got any lodgings? No. Money? No. There's a certain place. I know a respectable old gentleman who lives there. He'll give you lodgings and never ask for change. Who is that respectable person? Is he a charity gentleman? His name is Mr. Fagin. What's your name? Oliver Twist. I'm Jack Dawkins. Consider yourself home. Fagin! What? I brought a new friend to see you. Oliver Twist. Good evening, sir. We are very glad to see you, Oliver. Aren't we, my boys? Yes, of course. Twist has come to London to seek his fortune. You got to pick a pocket or two to make a good fortune. You see, Oliver, in this life, one thing counts. In the bank, large amounts. I'm afraid these don't grow on trees. You gotta pick a pocket or two. You gotta pick a pocket or two, boys. You gotta pick a pocket or two. Large amount don't grow on trees. You gotta pick a pocket or two. Large amounts don't grow on trees. You gotta pick a pocket or two. Large amount don't grow on trees. You gotta pick a pocket or two. What have you got for me, Dodger? Couple of wallets. I'm sure you would like to be involved in this honorable job. You would like it, wouldn't you, my dear? Yes, Mr. Fagin, if you'll teach me. Certainly, my boy. Now then, tell me, can you see my silk handkerchief, which is protruding from my pockets? Yes, sir. Now, pull it. Now it's gone, and it is in your hand. You are a clever
Go with the boys and try your luck. Come on, give it back. No, not me. Stop that boy. Stop him. My pocket's been big. Stop him, please. No, it's not me. It's not me. Mr. Fagin, he got nabbed on the job. They took him to court. Where did you take him? To Bloomsbury. I ran all the way to inform you. We were supposed to look after him. We were supposed to bring him back with us. We were supposed to never let him out of our sight. We must get him back without suspicion. I urge you all to clear the courtroom at once. Stop for Oliver and takes him home. How do you feel today, my boy? Very happy, sir. May I stay here always, sir? If you wish, dear boy, if you wish, change into these fresh clothes. Do I wear these? Yes, of course, it's yours. He's an orphan. It seems there's something in that boy's face I can't explain it. But somewhere I seem to have seen him before. Somewhere a long time ago. Some books need to be returned today. Do let me take them for you. Please, sir. Oh, very well, my boy. If you wish, you shall. Now I'll tell you what I want you to do. We'll give Mr. Jesso these books and say, you've come to pay the £4 that I owe him.
He has 5 pounds. No need to rush, but I shall expect you back in 10 minutes. It's just down the road. She is a pretty lady. Who is that, sir? She's my daughter, Agnes. She looks pretty. You don't really expect him to come back, do you? With a new suit of clothes on his back and a 5-pound note in his pocket. I don't think he will come back. Look at that portrait. Don't you see an extraordinary resemblance between Oliver and my daughter? Can't say I do. Well, in 10 minutes, when the boy returns, I think you'll see. Gracious heavens, I have found him. What's the matter now? Oh, he ran away 2 weeks ago from my parents, who are hardworking, respectable people, and joined a set of thieves and almost broke my mother's heart. It's not true. They want to use me in pickpocketing. Go home, you little brute. I don't have a father or mother. I'm an orphan. Please make him come with us. Let go. I don't belong to them. Help! Help! Fagin, we have brought the boy back. So you have come again, my dear Oliver. You can't keep the books or money. It belongs to Mr. Brownlow. He will soon be here if I don't go there. What did you tell him about us? Nothing, nothing. Oh, Fagin, don't hurt the poor boy. Help, help. I'll find both of you, and that's going to be the end of you. Mr. Brownlow is heartbroken as Oliver doesn't return. He suspects that something bad must have happened. Just then, Mr. Bumble comes to meet him. I understand you bring information regarding the boy, Oliver Twist. Now, what have you got to tell me? Yes.
This locket was given by the lad's dying mother to my dear wife just before she passed away. Then, Mr. Sowerberry, the undertaker, took Oliver from us for £3. You mean to say that you sold him like an animal? Your behavior is shameful. Leave my house. You came here in the hope of profiting from your own greed and dishonesty. Leave my house at once. Don't you dare disrespect me, you old fool. I served Oliver gruel for dinner. Come, let's leave this place. Mrs. Bedwin, take a look at this miniature. Can you see who it is? It's Miss Agnes, your daughter, sir. There's a young lady. He's in danger, in bad company. He was dragged off the day you sent him out with the books. Where can I find him? Take me to him. I can't, but I'll bring him to you. Not here. It's too far. Where then? The bridge, London Bridge. Tonight at midnight. Oliver, my grandson. My mother Agnes was my daughter. I've lost her, but I do have you to love for the rest of my life. I will now adopt you as my own. Come, Oliver, I'll take you home now. Before we leave, Grandpa, I have one request. What is it, Oliver? I want all my wealth to be shared with the boys at the orphanage. I want them to eat delicious food, wear comfortable clothes, and lead a delightful life. Is that all right, Grandpa? Of course, dear, of course. Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. We've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself well in. Consider yourself by the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares whatever we got to share? If it's your chance to be, we should see some harder days. Empty lot of days, why grouse? Always a chance we'll meet somebody to foot the bill. Then the drinks are on the house. Consider yourself our mate. We don't want to have no fuss. For after some consideration we can state. Consider yourself one of us. Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. We've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself well in. Consider yourself part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares whatever we got we share? Nobody tries to be la-di-da or uppity. There's a
the end of the Oliver Twist drama, and I request all the participants to stay on the stage. And I request all the in-charge teachers to come onto the stage. This story this script was, the entire drama was directed by Mrs. Meena Dinakar, supported by Mr. Amrita Vignesh, helped by Mrs. Reena and Mrs. Mohana. Thank you, children. And next on stage, we have George Bernard Shaw's Pygmalion, English classic to be enacted by the students of Metric. And you have to move. I'll go there. I'll go. Wait. Let the next easy start. Everybody, this is your Priyadarshini of grade 11 here to narrate the classic drama of George Bernard Shaw's Pygmalion, written in the year 1913, filmed into My Fair Lady. The story concerns of Eliza Doolittle, a Cockney flag girl who takes her speech lessons from Professor Henry Higgins, a phonetician, to pass off as a lady. Despite his cynical nature and difficulty understanding women, Higgins grows attached to her. Now, let's look into the market streets of London. Eliza Doolittle is wearing poor clothes and is trying to sell flowers to anyone who passes by. Flowers! A bucket of flowers, sir! Hey! Look, we're going there! Flowers! Won't you buy any flowers from a poor good girl, sir? Couple of buckets! Half a crown! Sorry, dear. I don't have any change. Oh, I can change half a crown. Sorry, Oh, wait a minute. Here's 3 halfpence for you. Thank you, sir. Hey! Who are you? What do you want from me? I'm doing nothing wrong. Leave me alone. There. Calm down. I mean no harm. Why'd you take down me words? Show me. You just show me what you wrote about me. Come on, show me. That ain't proper writing. I can't read it. I can. It says, won't you buy any flowers from a poor girl, sir? Couple of buckets of a crown. So, are you a detective? She was doing no harm. By the way, how did you do it? Oh, I am not a detective. The science of speech is my profession and my hobby. Simple phonetics. Oh, boring. Yeah, finished yet? Why are you still here? Can't you even speak a word properly in English? Boo! Boo! What was that?
Why can't the English learn to speak? It is this awful sound that keeps her in the streets, not the rags or the dirt on her face. What do you mean? Could teach her how to speak properly, and in 6 months I could pass her off as a duchess at an embassy ball. Ow! Woman, cease this detestable booing instantly, or else seek the shelter of some other place of worship. Remember that your native language is the language of Shakespeare and Milton and the Bible. Don't sit there crooning like a bilious pigeon. What's that you say? You insult the English language when you speak, but I could change that if I wanted. Ha! You don't believe that, sir? Why not? Anything is possible. I, myself, am a student of Indian dialects. Are you? Do you know Colonel Pickering? I am Colonel Pickering. Who are you? I am Henry Higgins, author of Higgins' Universal Alphabet. I have come from India to meet you. I was going to India to meet you. Come, stay at my home with me. There is so much to talk about. Hey! What about me? What about you? Won't you buy me a bucket? Here, keep the change. Eliza is visibly disappointed. She enters into a dream world. All I want is a room somewhere far away from the cool night air, with one enormous chair, wonderfully lovely. Lots of chocolate for me to eat, lots of coal making lots of it, warm face, warm hands, warm feet, wouldn't it be lovely?
எனக்கு கேட்டுச்சு யாரோ பேசுறது கேட்டுச்சு அவ்வளவுதான். The screen opens. It's a very A, I, O, U. How many vocal sounds did you hear altogether? I think I counted 24. Wrong by 100. Exactly. You heard 130. Do you want to listen again? A, I will go open myself. A, I, O, U. Look who we have here. Good morning, my good man. I want to be a lady in the flower shop instead of selling at the corner in the street. But they won't take me unless I can talk more gentle. He said he could teach me. Well, there I am, ready to pay him. Sit down. Sit down. What's your name? Eliza Doolittle. Pay 60 pounds. But I ain't got 60 pounds. Sit down. Oh, anybody would think that you're my father. If I decide to teach you, I'll be worse than few fathers to you. What's this for? Higgins, I'm interested. What about your boast that you could pass her off as a duchess at an embassy ball, eh? I'll say you're the greatest teacher alive if you can make that good. I'll bet you all expenses of the experiment that you can't do it. I'll even pay for the lessons. Oh, you're real good. Thank you, Captain. Eliza's appearance and attire are changed, and she is made to stay there for the next 6 months for learning how to speak beautifully like a young lady in a florist shop. The training is on at Higgins' home. Some weeks later, Eliza, as she repeats her vocal exercises once and again unsuccessfully, Higgins walks up and down the room, listening and losing his temper. No. Horrible. Awful. Keep trying. No, I can't. I'm so tired. Did I tell you to stop? Say vowels. U. Stop. A-E-I-O-U. That's what I said. A-I-U. That's what I've been saying for 3 days, and I won't say them no more. All right, Eliza. Say it again. The rind in spine stays mindly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Did I say that? Come on, Higgins.
Don't torture the poor girl. Now listen carefully. In Hartford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Now repeat that after me. In Hartford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. In Hartford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Have you no ear at all? Start from the very beginning. Just do this. Go. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Now, how kind of you to let me come. How kind you to let me come. No. Again, Eliza. How kind of you to let me come. Kind of you. Kind of you. It's like cup of tea. Kind of you. Cup of tea. Say cup of tea. Cup of tea. Say again. Say again. How kind of you to let me come. I can't. The rain in Spain stays mainly in the plain. I can't. I'm so tired. I'm so tired. Come on, Higgins. It is very late. Be reasonable. I am always reasonable. I know you are tired, Eliza, but I know you can do it, and you will do it. Now try it again. The rain in Spain stays mainly in the plain. What was that? The rain in Spain stays mainly in the plain. She's got it. She's got it. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. So, how's the weather again? The rain in Spain stays mainly in the plain. Bravo! The rain in Spain stays mainly in the plain. Yes! And how's the wind so strong in Britain? In Hartford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. In Hartford, Hereford, and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. How kind of you to let me come. How kind of you to let me come. How kind of you to let us come. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain. Let's test her in public as soon as possible. Well, I really need to sleep. Good night, my friends. Good night. I will take you to the race. Scene 4. The next morning, Eliza and Higgins are set to enjoy the race. Now Eliza, holding Higgins' arms, she looks around her amazed, but she keeps her manners perfectly. Higgins whispers in her ears, saying to remember always on the instructions of two subjects.
the weather, and everybody's health. Here, Higgin points out to a gentleman for Eliza to move and converse with, without knowing him to be a prince. Good morning, my lady. Sir. How kind of you to let me come. I beg your pardon. Not yet. Good morning, my lady. Sir. How kind of you to let me come. I beg your pardon. Not yet. Oh, please let me introduce you to Miss Eliza Doolittle. I'm Professor Henry Higgins. So nice to meet you. Please sit down. Thank you, sir. How kind of you to let me come. It's definitely my pleasure. What a fine day. Fine day indeed. And with such company, what else could I ask for? I hope it will not rain. The rain in Spain stays mainly in the plain. But in Hartford, Hereford and Hampshire, hurricanes hardly ever happen. How awfully funny. Oh, look, the race has begun. Come on, Dover. Movie bloomin' ours. I think we would better get going. Thank you very much for your invitation, sir. Have a nice day. Come on, Eliza. You almost made it. I am so sorry, Professor Higgins. I don't know what happened to me. All we need to work on is your manners and maybe on your self-control, but we are almost there. What could possibly go wrong? Everything, Higgins. It is inhuman to continue. Do you realize what you have got to teach this girl in 6 weeks? You have got to teach her to walk, to talk, address a duke, a lord, an ambassador. It's absolutely impossible. So? I want to call off the bet. I know you're a stubborn man, but so am I. This experiment is over. Do you understand, Higgins? It is over. Ha ha, I am winning. That is why you want to call off the bet. Well, I am not giving up. We will go to the ball and not one single lady or gentleman will even suspect the fraud. Eliza, you should go and rest. We have work to do and you must be ready for the ball. Yes, Professor. Good night, Colonel. You don't understand. I worry about the poor girl. I don't want her to suffer any other embarrassment just for the sake of the stupid bet. I don't want to see it. If you don't want to see it, then don't come to the ball. I am definitely not going to the ball.
I don't want to see it. If you don't want to see it, then don't come to the ball. I am definitely not going to the ball. We see that the prince, princess, duke, duchess, count, countess, earl follow Higgins and Eliza. As soon as the prince, they gaze at each other. The prince also sees them and walks to them. Now tap your feet and enjoy the music at the ball. The proud Higgins, elated at his success, moves to his house. Colonel, we are home. You must hear about what happened at the ball. I have already heard about what happened at the ball. Really? Wow, that was quick. It was an immense achievement tonight. Old man, you did it. I didn't think you would succeed, but you did. Wait, don't give me all the credit. A lot of the glory goes to you. Colonel, you should have seen the people wondering who that Miss Doolittle was. What on earth? What's the matter? Is anything wrong?
No, nothing is wrong with you. I won your bet for you, haven't I? That's enough for you. You won my bet? You presumptuous insect. I won it. Oh, what am I fit for? What have you left me fit for? Where am I to go? What am I to do? What's become of me? I sold flowers. Now you have made a lady of me. I am not fit to sell anything else. Oh, that is what is worrying you? Don't worry. I don't think you have any difficulty in settling yourself somewhere. Now, you should go to bed. Well, I am going to bed anyway. Before you go, sir, I want to know what I can take with me. I don't want to be accused of stealing. Stealing? Take the whole damn household if you want, except the jewelry. That's higher. The ring you bought for me, but I don't want it. Don't hit me! Hit you? You infamous creature. Damn you and damn myself for wasting my time and knowledge on you. You ungrateful girl. Goodbye, Henry Higgins. Annoyed Eliza She's exits gone. Higgins' home. What? Who? Eliza. She's gone. I don't understand. Why would she go without saying a word? Did you bully her after I went to bed? You are too proud of yourself, my friend. It is not that strange that she left. Eliza, what are you doing here? I thought you didn't want to be here. So did I, Professor Higgins. It wouldn't be fair if I wasn't grateful for all the things that you taught me. I am. But you weren't fair to me. I worked very hard to learn to speak properly. And all I got from you was mockery. I know. Please let me finish. I know I was a poor girl, and that my kind and your kind may have some differences. I do not. Sir, all I asked from you was to be treated with respect. You taught me to be polite, to behave like a lady, but you didn't treat me the way you would treat a real lady, and it hurts. You are right, Eliza. I admit it. My behavior was terrible and I am sorry. I have never been really good at human relationships, but it is no excuse. I will try to be a better person. I don't know what to say. People don't change. Maybe I can't change, but I care to do my best. Tell me, is there anything I could do as a start to prove to you that I really mean it? Give me some chocolate? Wow. Now as the narrator, I am so thrilled to see Eliza retaining her identity as the owner of the florist shop. Oh, wait. As Henry Higgins, I got it. I read your mind. Yes, as you expect, here we see our Eliza and Henry are paired.
for the technical support rendered for English Classic here. Mrs. Jedlin and Mrs. Josephine. That was a great job, team. Yes, children. So today's program, we have come to an end. Keep your fingers crossed. For tomorrow's events, we still have dance and Tamil skit on stage. Before we wind up, we would definitely like to hear from our judges. We request you, ma'am, to please share a few words to the gathering. Ma'am wants to come. Yes, they're just moving those things. You want me to come there? Yes. We request the gathering to be seated. Children, put your hands together to invite the judges of the day to share a few words to this spectacular audience. Good evening to everybody. Namaskaram, Vanakkam. I'm very, very happy to be here in the midst of all this talent that I'm seeing here at Jayendra. Wonderful. Great show. I must congratulate, apart from the students who have been on the stage, the numerous children who have been running backstage arranging stuff. Hats off to them, all of you who are there backstage. The teachers and the helpers who have been there with them. I have been told that you had just 20 days or so to prepare for this. Is that true? Yes? Fantastic show, fantastic. It's really wonderful. You know, there is something that I would like to share with all of you. I won't take much of your time. I would really be happy to see more of such talent brought out from Jayendra in various forms. More and more. We need to see more. There's a lot of talent here that's not being showcased enough. So let's see what you can do. I'm sure given the platform, you will be able to do it. Amma, my humble request, please organize an inter-school competition. I will help you organize it. Let's do that. We need to bring talent from out here and take our talent out as well. And we are going to do it and win it too. Can I hear a yes? Yes? Thank you for having us. Thank you. It's been a wonderful evening. God bless. Thank you, ma'am, for your valuable words. We now request our judge of the day, Mrs. Hazel Antoniette, to share a few words. Please, ma'am. Check.
Hello everyone over there. Hi. Well, a very warm and good evening to one and all gathered here. It was really, as Mrs. Viola said, it was really a wonderful experience for us. And I should really proudly say, you have taken me back to my days. The days I spent at school. And it was spellbounding, I think, to see Jayendra students on stage. It was really amazing, and you kept us bound to our seats. We were really gummed, and I enjoyed the show. And as Mrs. Viola said, I too would request Amma, you have it, Amma, and you can do it, and I know you will. There's nothing impossible with Amma. Okay? And she will definitely do it for you. And I don't want to take much of your time, and I don't want to repeat the same thing. So all I would like to say is, I would request Jayendra students to take this up as a challenge, because definitely Amma is going to do it, bringing students from other schools over here, and you are going to face the challenge and win it. And from you, they are coming here, those who are coming here are going to learn and take back. It was really very amazing, and I should say, I think, who stole the show today was, or who has taken away the cake was, Eliza. She was so wonderful, you know, her expressions, the way she walked. She really did it, and she has the potential of becoming a great actress in future. I hope I'm not exaggerating. I'm sure you all will agree with what I said. Anyhow, thanks for having me here, Amma, today. I really enjoyed the show. And as I said, I went back to my days. That was really wonderful. And hats off to all the actors and actresses today on stage. And hats off to the teachers for their great effort put in. Yes. And as Mrs. Viola said, I too would say, definitely say that all the backstage people who were there helping, you know, really stole the show. If it wasn't for them, I don't think everything would have gone on right. And Pygmalion, though they had so much of stuff to be taken up and moved from the stage, they just performed in 34 minutes. That was really fantabulous. So, congratulations to one and all of you, of the management especially, the teaching staff, the non-teaching staff, the students, and the parents who have encouraged you to come up. Okay? So, congratulations once again. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, children, hope all of us are going to take the best memory of the day today with us. Meet you tomorrow for the grand finale day 2 events with Tamil skit and 9 to 12 category dance. Thank you all. We'll meet you tomorrow.